buɗe nan wajen ka kuma ta gefen ka buɗe kana ɗaga kwalin sama abinda zaka fara gani wayar Pixel 7 ce. Mu dai mun ɗauki kalar lemon grass ne. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuke gani, kwalin Google Pixel 7 ne a nuna za mu je kai tsaye domin mu bude. In ka zo budewa, yanzu ka bude nan wajen ka kuma ta gefen ka bude kana daga kwalin sama abinda zaka fara gani wayar Pixel 7 ce. Mu dai mun dauki kalar lemon grass ne amma ka zaka yi zaben kalan da ta ma. USB da take zuwa da shi, Google Pixel 7 tana zuwa da USB Type C ne, saman shi da kasan shi duk Type C. Sa'annan sai dan kamun bayani akan Google Pixel 7 a cikin wannan dan littafin. In kana da lokaci zaka yi zama ka kanta, amma mu da yake babu lokaci za mu wuce kai tsaye mu ije shi. Sa'annan sai dan kamun adapter da Google Pixel 7 take zuwa da shi, kasan shi USB ne, saman shi kuma Type C. Sai ita kuma Google Pixel 7 din da kanta, Google Pixel 7 abinda take zuwa da shi a bayanta dai kamera ne guda biyu sai fitila daya, sai wannan dan tudun da aka mata na baya, kuma daga yanayin bayanta da kuke gani akwai logon Google app tsakiyar baya. In muka juya gaban Google Pixel 7 za ku ga gaban akwai paper, yanzu za mu je kai tsaye domin mu daga shi. Kana dagawa abinda zaka fara gani baki kirin din screen din ne da yake bamu kunna ba. Yanzu zamu je kai tsaye domin mu kunna ta. Kana kunna ta abinda zaka fara gani sunan kamfanin wayar ne, ma'ana Google, kamar yadda kuke gani. Yanzu zamu jira ta kawo, in ta kawo za ta fara nuna mana home screen ne. Google Pixel 7 waya ce da aka yi launching ɗinta a 2022 October 6, an release ɗinta a kasuwa 2022 October 13. Yanayin nauyin ta ma'ana weight ɗinta 107 kg ne, boarding ta kuma glass ne, gabanta Gorilla Glass Victus, bayan ta ma glass ne, shi ma Gorilla Glass Victus ne, sai frame ɗinta na aluminium. Sa'annan waya ce da take zuwa da nano sim da kuma eSIM. A gefen display kuma waya ce da take da display sosai, dan display ɗinta AMOLED ne. Sa'annan waya ce da take zuwa da size 6.3 inches, kuma waya ce da take zuwa da always on display. Google Pixel 7 ce waya ce wadda take zuwa da Android version 13 a kanta. A gefen memory kuma Google Pixel 7 ba a sa mata memory, sai dai internal storage din da take zuwa da shi. Tana zuwa da 128 gig, 8 gig RAM, tana zuwa da 256 8 gig RAM. A gefen sound kuma waya ce da ke zuwa da loudspeaker. A features din kuma Google Pixel 7 waya ce da take zuwa da sensor fingerprint under display. A gefen battery kuma waya ce da take zuwa da 4355 mAh na battery. Google Pixel 7 waya ce da take zuwa a kaloli guda uku. Na farkon obsidian color, na biyun kuma lemon grass, na ukun kuma snow. A gefen selfie camera kuma waya ce da take zuwa da kamera guda daya gaba. Kamera ne da yake zuwa da 10.8 MP ultra wide. Sannan zaka yi shooting video da shi 4K at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video da shi at 1080p at 30 at 160 fps. In muka kuma gefen main camera waya ce da take zuwa da dual camera, ma'ana kamera guda biyu a baya. Na farko yana zuwa da 50 MP wide ne, na biyun kuma yana zuwa da 12 MP ultra wide. Sannan zaka yi shooting video 4K at 30 at 60 fps. Sannan kuma zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 120 at 240 fps. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin bidiyo YouTube suke sanar da ku. Mun gode.